E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Toca e hoje a gente vem com mais um vídeo de Vampyr, o episódio 3, então sem mais delongas, vamos começar. A gente tem que seguir o rastro de sangue no pier. Eu acho tão engraçado porque isso aqui se passa em 1903, alguma coisa assim. Tinha esse tipo de corte de cabelo naquela época, raspado do lado e alto em cima, como hoje em dia é. Porque eu realmente acho que não tem isso não. Tá. Eu gosto dos gritos de quando são queimados os rios. Fiquem perto. Ah, aqui tem nego. Ai! Bloody leech! There's one of them vermin! Fácil. Tô me acostumando de novo. Pote de alumínio e cheirinho. Eita! Over there! Oxi! O que tá com esse círculo na frente? O que tá acontecendo? Ei! Fica lá no canto então, acho que é do mouse. Estranho, né? Opa! There's one of them! Watch yourselves! Watch it! It's a killer! Over there! Morra! Opa, tem nego aqui. Cartucho de 12. Bang! Lá é o esconderijo. Mas meu senhor, é por aqui, ó. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Trairei sua confiança. É a sede, entende? Ó, é um vampiro. Legal. Outro. Desconhecido. Opa, arma nova? Foice. Mas para, essa seta fica no meio. Olha lá, agora eu tô mexendo aqui. Oh. Como é que eu faço pra equipar? Inventário. Ah, aqui. Bem mais dano, né? A foice.
Vai pro canto. This place reeks of bloodshed. Meu Deus, olha os cadáveres. This creature is bedeviled. I must put Eita, it down. boss? Tem boss nesse jogo? Legal. Tá fácil. Foi bem isso essa luta, na verdade. Não sei se a arma que eu peguei é boa pra caramba. Ah, e não era coisa de chumbo pra melhorar a minha espada? Essa arma, eu adorei ela. É, eu já posso. Como é que vai pra melhorar? Ah, tem que ser lá no... Lembrei, tem que ser no... Oh, foi-se perfeita. Foi-se perfeita. É, tem que ser na bancada, Meu Deus, gente. Desconectar o mouse daqui a pouco, eu acho que eu vou querer. É você que tá falando? É. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must Eita! return to my flock. They'll Ele não stray morreu? without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are Skulls. you? É tipo Ghoul? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Legal que ele não abandonou a natureza dele de ser médico. Gostei disso. By George and the Saints, you've solved the mystery of these Ah, terrible aquele murders. cara lá da cruz. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Que barquinho é esse com essa manivelinha ali? He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Padre. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Verdade. Meu Deus, quanto sangue. This poor creature can't be my maker. Amostra de sangue de Could it William be Bishop. some subspecies of vampire? Subespécie de vampiro. I must Legal. find a place É to tipo, analyze the blood. não sei se vocês conhecem, o Vampiro a Máscara. É um RPG de mesa que tem até um jogo que eu tava até pensando em trazer aqui pro canal. Que... Opa, dinheiro. Que é o seguinte, lá tem várias clãs de vampiros, sabe? I E cannot cada enter. um incorpora, por assim dizer, um aspecto, sabe, dos vampiros. Tem os Nosferatu, que é aqueles vampiros monstruosos, sabe? Com aquela feição de morcego, com as orelhas compridas, que são carecas, aquele rosto fino, sabe? Bem monstruoso. Tem uns outros lá que são mais ferais, sabe? Tipo esse aqui, esse Scald aqui que a gente enfrentou, que ele é bem monstruoso, ele não é bem mais humano, assim, por assim dizer. Claro, ele não é humano, vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem também uns lá que usam magia de sangue, tem os nobres também. Achei bem interessante. Só tem isso aqui. Acho que só. Ó, eu posso evoluir, tô com 600. Eu quero trocar essa roupa, toda feia. Naquela época eu podia usar sobretudo, que era estiloso, eu acho maneiro sobretudo. Ah, tipo, saca, Dante, Constantine, o Neo do Matrix, acho maneiro isso.
Where are we headed? We're on our way to the Acho que Pembroke Hospital. It's just across the canal. Aqui. They'll have a bed for Melhor, poor né? Mr. Hampton. William was... Olá. What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you, she values her privacy. Legal. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the Londres. reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. É a The gripe flu espanhola has daquela decimated época, the não East era? End and the war still rages. É a Welcome gripe to aí, the ó. front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. Oh. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the Olha que maneira corpse of esse- poor William, I was certain. Essa cenário Dr. assim, né, Reed. cara? Marvelous. Muito maneiro, cara. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. Eu não vou falar que eu conheço muito de história mundial, porque eu não conheço. Eu achava que a gripe era... A gripe espanhola aconteceu antes da Guerra Mundial. Teve alguma guerra ou outra que ele tá ele tá citando naquela época, gente? There's so much for you to learn. Of that, you are right. Chegou? Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. Você falou que seria Post would be for the noturno. night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Sim, né? Melhor opção que essa não tem. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Ah, é a vapor o barco dele, legal. Ah, o hospital. É verdadeiro esse hospital, gente? É em Londres mesmo? Existe o hospital Pembroke? Depois eu vou dar uma pesquisada pra saber. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of Tá course. pegando Doctor. ele com as mãos cheias de sangue. Cadê and os... Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes.
Here at Pembroke, it's not what we have. Aí, ó, ele tá com What we sobretudo. haven't. It's only thanks to Meu Nurse Deus, Crane and the sobretudo, staff that our gente. ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Liberou? Aí, ó, a roupa. Vamos falar aqui. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. You can do better than that now. Eita. It's my turn. O que é isso? Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Eu não vou ser vampiro do mal, tá, gente? Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Qualidade do sangue. A qualidade do sangue indica quanto XP você receberá de um cidadão em particular. Quanto maior a qualidade de sangue, mais XP você recebe. Enfeitiçar. Para beber o sangue de sua presa, primeiro é preciso enfeitiçá-la e atrair para um local afastado de outras pessoas. Seu nível de enfeitiçar deve ser igual ou superior à resistência do cidadão. Aperte LB para enfeitiçar Clay. Opa. Aqui. É esse? Não, é esse. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Aperte para abraçar Clay Cox ou B para libertá-lo. Abraçar Clay custará uma grande XP, mas ter ciente que haverá consequências. Aprender mais sobre os cidadãos e coletar as pistas dele aumenta o ganho de experiência. Ai, galera. O problema é que eu sou muito bom samaritano. Eu não consigo matar o cara aqui, velho. Vou soltar. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. É, isso aí. Aguenta. Segura essa vontade aí. Não seja escravo dela. What happened? Eu tenho ainda? Não. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. Mas But no famished hunter can run for long. queria saber quem tá falando comigo, é o meu progenitor, aquele que me transformou. Porque tem isso, né, no mundo dos vampiros, que aquele que transforma tem um tipo de controle sobre quem foi transformado, não tem? Chegamos no hospital. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first.
And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Ah, meu Deus do céu, muito Apologies, boa I've only essa. just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital. Thank you, Nurse Crane. Play Fox. Vamos falar com esse pessoal desconhecido aqui. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has already told us about you, sir. Gwyneth. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Gwyneth. Welcome to the Pembroke Hospital. Esses nomes em Did he inglês é really? difícil de falar, né? It's a good thing I wasn't... All members... I see. You must know. Blood... How are... Not... And Sorry, Doctor. do you think... We are all... I'm not... Brilliant. Most... It would be... is... Well, Why should... I can... Nurse... No. Goodbye, nurse. Good evening, sir. So it is Do we know... actually, yeah. Dr. Tip... He was also... You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think of... No. Nurse... You don't... What is the... This hospital... It's... Don't be... What... Summer. Tell... Nurse. You really... I'll go... Any... I don't... I... Don't get... É isso. Goodbye, Dr. Tippett. Eu gostei que esse jogo tem esse quê. Ai. Tem esse quê de investigação, né? Eu achei maneiro isso. Quem é esse cara? Good evening, sir. I've already heard about you, Dr. Reed. That's quite a Oh. blunt... You can call me Milton. I'm not... Well, I'm not. You have... No need. How is... You want to hear? From what? You keep. Passa Oh. a função aqui. Isso Assistência sanitária. Yes, that- pessoas go there. convocados. Muitas pessoas, não tem. I'd like to see... Wise choice, Doc. Ó, o que que ele vende? Espingarda do Milton. É dele essa. Tá bom. De novo essa seta no meio do mato. É, coisa chata. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fellow. Tem mais alguém? Tem lá dentro do hospital. Foi forte, está saudável. Saudável com a barriga pra fora. Dorothy Crane. Essa é outra. Good evening, Nurse Brent. Good evening. Ah não, é aquela mesmo, não é? É. Goodbye, nurse. Eita, que foi isso? Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Vou falar com esse aqui. Good Esse- evening, nurse. Good evening, Doctor. And I'm Doc... Well, How would you describe... it's Sue. You... É, espanhol, tá muito Nessa- certo. I wish I could. Legal. How long Or long it. you'd be... How... Not. What? Milton. What? I don't. Goodbye, nurse. Isso.
You don't mind if I search your pockets? Tá roubando dos Will you, cadáveres. sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Coisa feia. Ainda mais pra um médico. Rakesh Shadana. Achei maneiro que a gente tem essa. E essa. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. Your name has no... I beg... What do you beg? You keep... Well, Doctor. Ah, uma vampira. And why do you... I don't need to believe it. Please. I can hear my... I see. Never. It's a mental illness. Delusional, you say? I'm assuming you... It's only... Who? This... I'm not... I see. Thank you. Who are you? Is that not... I'm... Most... I'll leave you, mistress. Legal. É você fingindo que é uma vampira enquanto eu sou mesmo. Muito bom isso. Ele tá dentro do hospital. Esse aqui eu já não, nunca falei. Good evening, sir. Unless you're here to fix my face. No. I'm Dr. Reed. You guessed. How is... Oh, it's... Can I ask you... It's the Can I... nurse it. Who is... Nobody. You don't... With fate. Ele foi de tiro, né? How close are you to... To wait for her. Aren't you afraid? She's quite harmless. I can... So do... And why? She could... And it's a... You do... In her... Where... I really... No, if... You were... Goodbye for now. Oh, o culpado lá. Good evening, mister. Dr. Reed? What do you mean? I was not my... You remain... Thank you. How do... I had... Will... You... I'm just... Do you... Tom! People are... How could it... Who's... Not Reed. What is The situation... Who... Since... Has the... Ah... How... I feel... You're in... Thank you. What do you... My man... Are you... Not it. Why did... That's a very strange question. Have you... Not... You never... You're pre... Goodbye, Mr. Hampton. It's locked. The pain. It's there again. Bem, eu sei que ela mordeu aquele cara ali. Good evening. Tell me. Do you... Of course not. Would you... No. I'll leave you. Ai! Não, não é pra mirar. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Reed? Yes, I... Does my... Let us just... If Doctors... I know... There is... That is... It's carelessness. We're here... I don't... Mod... I don't... And what? I say... Be careful. I only... This is... You see... It's... We can... Thank you for your... Você não gosta de mim, não. What can I do? Thank you, no. Tá boa, alguém deu uivo ali. I will not let you Good evening, down, Doctor. Mark. I am through. Please. I'm a... What? I'm not... This... I'd rather... As long as you... You're not... What? Well, it... You... And questions are true. Do you... Well, do you want... Oh, no. I see. What do you think? It's a shame. With the... I believe... So you... Doctor... Opa!
Tell me more, Harvey. What is it, Feck? Tell me, but why? Because. Tell me more, Harvey. What is it, Feck? This I agree. You or goodbye. Don't waste your time with me. Good evening. I see. I'm Harvey. Tell me. I'm a. Are you? Well, I won't. Are you in others? Tell me. Strict. What do I? Tell me about your My wife died because of me. How could I was working? You. Of course. Opa. Tell me, what happened? The German. Ah, 1915, então não é. É que eu achava que esse jogo se passava em 1905 ou coisa assim. Mas em 1915 já começou a Primeira Guerra Mundial, tá certo. Então tá certo. Não tá errado não. Goodbye. Eu posso abrir isso aqui? Posso. Opa, achei o lugar pra sair. Cadê aquele outro médico ladrão lá? Ele tava por aqui, não tá? Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? Good evening. Always a call. Not and what do you mean? No. Why? That's after an interesting set. Do you yes? What make up? Why it would have we when we funny? Yes. I'm. What with the? Then do you? I don't. Do you ask quite? Yes. So no, you're all. No, doc. How these people are. You may be right. If ever I have to go to jail. Goodbye. Cadê? Ah, aqui. Ué, como é que eu faço pra ir pro meu quarto? Ah, é aqui embaixo. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Legal. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. Esse cara também ele é bem At least I won't dramático, be né? sleeping in a coffin. Vou descobrir um soro com isso. Soro radioativo fraco. Recupera instantaneamente 300 pontos de vida. Depois de 150 segundos. Depois mais 150 pontos em 15 segundos. Vamos melhorar o coice. Pronto. Aí eu posso. Aumento de dano causado. Absorve pontos de sangue para agora. Ai meu Deus, qual? Aumenta em 10%. Eu vou colocar esse aqui. 2,5. Para melhorar ela, eu preciso de componente e bastante chumbo. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. É com só personagem vampiro raro. É só as habilidades do vampiro. So much time now. Isso aqui dá pra abrir? Tá. Boa.
Eu vou descansar e upar. E aí, vamos aqui. Coagulação, barreira de sangue. Aumente seu vigor. Eu posso upar mais. Upar a vida. E vamos salvar. Mas é isso aí, galera. Hoje vamos ficar por aqui. E a gente se vê no próximo capítulo, certo? Então valeu, falou, até mais.